Today we will discuss about the subqueries in SQL. Okay, the topics we are going to discuss is what is the subquery and what are the rules to be followed when we are performing the subqueries, and how these subqueries can occur. Okay, what is the subquery? Subquery is the query within the another query is called the subquery. Okay, మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటి నాన్న? Select command. When we are using the select command, it is called the query, or it may be the insert, update, delete. These all are the queries. A query within the another query is called the nested query or subquery. Okay, a subquery is a SQL query nested inside a larger query. Okay, this is the larger query which incites the another query. These are also known as the inner queries or nested queries. These are also known as inner queries or nested queries. Okay, in the SQL, a subquery can be simply defined as a query within another query. Okay, the outer query is called the main query and the inner query is called the subquery. The subquery executes first and after that main query executes. Okay, the rules for subqueries are, okay, we can place the subqueries in number of SQL classes. We have different classes. Those are where class, having class, from class. All in these classes we can include the subqueries, or we can use with where class, we can use with having class, or we can use with from class. Okay, generally these executes first. Okay, we have the two queries, one query within the another. The inner query is called the subquery and the outer query is called the main query. The subquery generally executes first and its output is used to complete the query condition for the main. Okay, inner query results becomes the condition for the outer query or the main query. Okay, and generally these are enclosed in the parentheses. When we are writing the subqueries, those must be included enclosed in the parentheses. And these can be used with the select command or update command or insert or delete statements or delete commands along with expression operators. These can be used with these all statements, or these all are the different SQL commands. And it could be consist the equality operator or comparison operators, like the equal to, greater than, not equal to, less than or equal to, and like operator. And these are the operators we can use with the when we are writing the subqueries. And the comparison operators can also be the multiple row operators. These are the single row operators, and multiple row operators are the operators like in, any, all. These operators can also be used with the subqueries. Okay, and the subqueries are on the right side of the comparison operator. Always the subqueries must be the right side of the comparison operator. Okay, the order by command cannot be used in the subquery. For which purpose we can use the order by? Order by is used to sort the data in the SQL. So order by command cannot be, or this is the class can be used with the select query. Okay, this cannot be used in the subqueries. And group by command can be used to perform the same function as order by command. Okay, group by can be used with the subquery. And we can use the single row operators with the single row subqueries, and we can use the multiple row operators with multiple row subqueries. మనం తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు సింగిల్ రో సబ్క్వెరీస్, మల్టిపుల్ రో సబ్క్వెరీస్ చెప్పుకుంటాం. సింగిల్ రో సబ్క్వెరీస్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి we can use the single row operators. To perform the multiple row subqueries, we can use the multiple row operators like in, all. Okay, any, these can be used to perform the multiple row subqueries. Okay, and the subquery may occur
In which situations it may occur? It may occur with the select class or with the from class or the where class. Okay, these can be used within the select or from or where classes. Next, we can use a subquery in a select, insert, delete or update statement to perform the following tasks. What are these? These all are the DML commands. The subquery can be used with to perform compare an expression to the result of the query. To compare the results of the queries, we can use the subqueries with these commands, and determine if an expression is included in the results of the query or not. Okay, to determining the expression is included in that or not, for that purpose can also be used this subqueries. Check whether the query selects any rows or not. To check to check the query selects, okay, to check whether the query selects any rows, for that purpose also we can use the subquery with the these DML commands. Those are the select, insert, delete or update. Okay, the general syntax. Okay, generally this it cannot have any syntax, but generally this can be used with the select. Okay, so when we are using the subquery with the select, the syntax could be like this. Select, selection list means columns to be selected, and from which table we are selecting this selection list, where, expression and operator. This operator may be the single row operator or a multi-row operator, and within the parenthesis we can write the another query. This is the inner query and this is the main query, outer query. The result of this becomes the condition for this main query. Okay, this is the general syntax when we are using with the select statement. Okay, the subqueries can be used with select, insert, update and delete. Okay, first we know about the how to use with the select statement. Subqueries can be used with select statement. Okay, the subqueries are most frequently used with the select statement. Okay, generally we can use this with the select statement. Select is the common command when we are using the SQL, when we are performing or when we are doing the operations on the SQL, you have to use the select. So, most frequently used command in the SQL is the select. Without the select, no query can be written. Okay, the syntax for this is the select columns. Okay, here we can specify the columns list, column name, column 1, column 2 like that, or you can specify the asterisk star. For that we can select all the columns from table 1 or table 2. We can select the multiple columns from multiple tables. The tables list to be selected here, specified here, where, column name and operator. Okay, this operator may be the single row or multi-row operator, and that after that we have to specify the subquery. In the subquery we can include the where class also. This is the optional, but you have to include when we are using the select command. It must have the select and from class. Select columns list from tables. This is the syntax for the, what is that, when we are using with the subquery with the select statement. Okay, for example, here we are taking one example, customer table which has the columns ID, name, age, address and salary. Okay, I am taking this as the already defined table. Here I am using the subquery. Select star means selecting the all columns from customers, where ID, in, here we are using the multi-row operator. In means the result of this subquery results are multiple rows. Okay, in here this is the subquery. Subquery is always to be enclosed in the parenthesis. Select ID from customers where salary greater than 4500. Whose salary is greater than 4500, those IDs to be selected, and those IDs related customers to be selected.
ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ అంటే మనం ఎట్లా రాసినట్టు వేర్ ఐడి ఇన్ ఏమేమి ఐడీస్ నానా ఇన్ అని విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్లో ఇన్ ఆపరేటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం 4, 5, 6, 7. Instead of that, these are returned by this query. Okay, salary greater than 4500 hour, we have the 4 records, 4 customers. Those are the 4 number ID, 4 ID number 4, ID number 5 and 6 and 7. These are returned, and that is the meaning of that. Select star from customer where ID in, what is the result, 4, 5, 6, 7. Those are listed. This is the using the select with the subquery with the select statement. Okay, another example, this is the employee table. It has the ID, name, age and address and salary. Okay, here we are using, okay, same just like that also customer table ikkada employee table తీసుకున్నాం where ID in, ఇక్కడ మనం salary greater than 4500 అన్నాం. Instead of like that you can where address is equal to where age greater than 34, age greater than 25, like that you can write. The result of this subquery can be condition for the outer query, that is the main query. Okay, the results selected from this query are equal to the outer query and the entire results performed by this query is this. Okay, this is the another table using the select query. And subqueries with insert statement. And these subqueries can also be used with insert statement. Insert is generally used to insert the records into the database or the table. Okay, the insert statement uses the data returned from the subquery to insert into another table. The data which is returned by the subquery, that is to be inserted into the another table when we are using the insert with the subquery. The selected data in the subquery can be modified with any of the character, date or number functions. Okay, the subquery results can be modified by characters or using the date functions or number functions or text or character functions. Okay, those functions can be used to modify the data related to the subquery. Okay, syntax for using the subquery with insert is ela use chestam insert command ni insert into table name and columns list, select star column 1, column 2 from table 1 and table 2 where value operator. The list, the command selected from this select command, the results of this select command to be inserted into the specified table. Okay, for example, here we are considering the another table, that is the customers BKP with similar structure as the customers. Same మనం ఇంకొక table ని create చేస్తున్నాం customers BKP which is the similar structure as the customer. Now we are copying the records from the customers, rows from selecting from the customers to the customers BKP table. For that we are using the subquery with insert. Insert into the new table which we are created now, customers BKP. Select star from customers where ID in, select ID from customers. The IDs related to the customers to be selected and those are inserted into the new table, that is the customers BKP. ఓకే, అంటే మనం ఏంటి ఆల్రెడీ ఉన్న కస్టమర్స్ టేబుల్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ రికార్డ్స్ని కస్టమర్స్ బీకేపీ అనే టేబుల్లోకి మనము ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు. ఇన్సర్ట్ కమాండ్తో సబ్క్వెరీని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? టు ఇన్సర్టింగ్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ వన్ టేబుల్ టు అనదర్. ఓకే, నెక్స్ట్ subqueries with the update statement. Okay, the subquery can be used in conjunction with the update statement. Either single or multiple columns in a table can be updated when using a subquery with update statement. Okay, the subquery can be used with update. ఎప్పుడైతే మనం update తో యూజ్ చేస్తామో
we can update either single or multiple columns of the related table. Update means updating. So మనం సబ్ క్వెరీని అప్డేట్తో యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి, ఐదర్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ద సింగిల్ కాలమ్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. ఓకే, ద సింటాక్స్ ఫర్ దిస్ update table. What is this? Table name, set column name is equal to new value, where the operator, here is the operator value. Okay, this is the optional, and this square brackets lo specify cheste nana, this is the optional, and where the operator equal to, what is that? Select column name from table name. In this subquery you can specify the where or not. ఇక్కడ మనం వేర్ అనేది ఆప్షనల్గా ఇస్తాం, ఎందుకంటే వేర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ అంటే కండిషన్ని స్పెసిఫై చేయడానికి, కండిషన్ లేకుండా అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు జస్ట్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సబ్ క్వెరీ విత్ అప్డేట్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కూడా మనం ఒక కొత్త టేబుల్ని కస్టమర్స్ టేబుల్ నుంచి, ఆల్రెడీ ఉన్న కస్టమర్స్ టేబుల్ నుంచి కస్టమర్స్ బీకేబీ అనే టేబుల్ని తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అప్డేట్స్ ద సాలరీ బై 25 times ద ఆల్రెడీ ఇన్ ద కస్టమర్స్ టేబుల్. ఆల్రెడీ ఉన్న కస్టమర్స్ టేబుల్స్ యొక్క సాలరీ కంటే 25% సాలరీని ఇంక్రీజ్ చేసి those are to be inserted into the customers BKB table, updated into. Okay, update outside. Okay, update customers, set salary is equal to salary into 25%, 0.25, where age in, okay, select age from customers BKB, where, okay, customers BKB అనేది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇన్సర్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు జనరేట్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ టేబుల్లో ఉన్నాయన్నీ కస్టమర్స్ బీకేబీ టేబుల్లో కూడా ఉన్నాయి. సో కస్టమర్స్ బీకేబీ టేబుల్లో ఎవరి ఏజ్ అయితే గ్రేటర్ దెన్ 27 ఉంటుందో, those whose age is greater than 27, those salary is increased by 25%, and those are updated in the customers table. Okay, the results of this table is, this is the entire customers table. You observe that is, what is that? Salary into 25% కదా. అంటే అప్డేట్ ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ఏముంది నాన్న వీళ్ళది సాలరీ, ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, ఇంతకుముందు what is his salary, 2000. Now it is updated to the 500. Okay, only this salary is updated into the salary, actual salary into 25%. Okay, అది చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సాలరీ ఈజ్ అప్డేటెడ్ 2500, సాలరీ ఏం చేంజ్ అయింది, అప్డేట్ అయిపోయింది 500. ఓకే, సమ్ ఇక్కడ ఏదో సమ్ 8500 ఉండే దానికి 25% అంటే ఏంటి, 2175. ఓకే, ద అప్డేటెడ్ సాలరీ ఈజ్ చేంజ్డ్ ఇన్ ద కస్టమర్స్. ఇక్కడ ఏమన్నాం అప్డేట్లో, హియర్ వీఆర్ స్పెసిఫైడ్ అప్డేట్ కస్టమర్. సో కస్టమర్స్ టేబుల్ ఈజ్ అప్డేటెడ్ లైక్ దిస్. ఏది అప్డేట్ చేసినాం, ఓన్లీ సాలరీ కాలమ్ని మాత్రమే మనం అప్డేట్. ఎవరికి అప్డేట్ చేస్తాం, హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 27. ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం, ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 27. ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 27 ఉందండి, 35, 28 and 27 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నాం. కాబట్టి ఈ 3 వాల్యూస్ మాత్రమే అప్డేట్ అయ్యాయి, ఇవి యాజ్ యూజువల్గా చేంజ్ ఏమవుతుంది. ఇలా మనం అప్డేట్ ఏంటి, వీ కెన్ అప్డేట్ ద కాలమ్స్ బై యూజింగ్ ద సబ్ క్వెరీ ఆల్సో. And the subquery with the delete statement. What is the use of delete statement? Delete is used to delete the specified rows in the table. Okay, the subquery can be used in conjunction with the delete statement. How we can use the delete? Delete from table name and where the condition. So what is the meaning of that? Deleting the records from the specified table where the specified condition is satisfied. దిస్ కండిషన్ టు బి ఈక్వల్డ్. ఈ కండిషన్ కోసం మనం ఏం రాస్తున్నాము, సబ్ క్వెరీని రాస్తున్నాం. సెలెక్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ సబ్ క్వెరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద బికమ్స్ ద కండిషన్ ఫర్ దిస్ వేర్ క్లాస్. ఓకే, హియర్ delete the records from the customer table for all the customers whose age is greater than or equal to 27. ఎవరి రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ డిలీటింగ్ ద రికార్డ్స్ హూజ్ ఏజ్ ఈజ్ greater than 27.
Okay, so we are deleting the delete from customers where age in, select age from customers where age greater than or equal to 27. So age greater than or equal to 27 ఉన్న రికార్డ్స్ అన్ని కస్టమర్స్ టేబుల్ నుంచి డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఓన్లీ మనం ఏంటి ఇంతకుముందు చేంజ్ అయిన రికార్డ్స్ 1, 5, సమ్ 6 రికార్డ్స్ చేంజ్ అయ్యాయి కదా, ఆ రికార్డ్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి. ఎందుకు? వాళ్ళ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 27. సో దోస్ రికార్డ్స్ ఆర్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్ టేబుల్. నౌ ద కస్టమర్స్ టేబుల్ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 records. Okay, this is about the subqueries. In the next class we will learn about the what are the different types of subqueries. We have single row subqueries, multiple row subqueries, nested queries and correlated subqueries. Okay, in the next class we will learn about those things. Okay.